عزیز طلباء و طلبات اور سامعین آداب، آج ہم فکشن کی اس صنف پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اپنے وجود میں آنے کے دور اول سے لے کر اور عہد حاضر تک عوام کی، قارئین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ایک دور تھا انسان جب اپنی ابتدائی شکل میں تھا، اس کے پاس کوئی زبان، کوئی تہذیب یا کوئی ایسے بڑے کارنامے نہیں تھے جس کو وہ قلم بند کر سکے۔ آہستہ آہستہ انسان جب اپنے پورے دن کے واقعات، حادثات اور دیگر کارناموں کو ایک دوسرے کو سنانے لگا، یہ الگ بات ہے کہ ان کی زبان اس وقت نہیں تھی، بولی رہی ہوگی، سنانے لگا تو اس کو ان حادثات کو سننے میں دیگر اس کے اہل خاندان یا اس کے آس پاس یا پاس پڑوس والوں نے اس کو بڑے تعجب سے سنا اور تعجب کیا ہوگا، اور اسی بات کو اس نے آگے بڑھایا، کچھ اس میں سمجھ لے بڑھا چڑھا کر کہا تاکہ ان کی توجہ اس میں بنی رہے یا اس کو توجہ سے وہ سنے۔ لیکن جب انسان ترقی کی منازل طے کرتا گیا اور عروج پر پہنچ گیا، یعنی کہ بہت اس کے پاس میں دیگر خطوں میں زبانیں وجود میں آ گئی، ان شاعری، فکشن، تو کچھ دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی ایسے واقعات کو توجہ دی جانے لگی، اور جب انسان یعنی کہ انسانوں میں جب چند افراد ہی تعلیم یافتہ ہوتے تھے تو اس وقت ایک صنف جو بہت عوام کے سر چڑھ کے بولتی تھی، یعنی کہ عوام کو اس کا نشہ رہتا تھا، داستان وجود میں آتی ہے۔ چونکہ ابتدائی دور میں یہ وہ دور داستانوں کا دور رہا، داستان میں کچھ ایسے واقعات جو ہمارے دل و دماغ کی مطلب سوچ کے پرے ہوتے، ان کو سنایا جاتا تھا۔ داستانیں بہت طویل ہوا کرتی تھی، اس میں بھوت، پریت، جن، ایسے بہت سارے ایسے عناصر، یعنی کہ جس کو سن کر کے ایک تعجب ہو، تو یہ سلسلہ ایک بہت طویل عرصے تک چلا۔ اور چونکہ انسان اس وقت فرصت میں تھا، انسان ترقی کرتا گیا، اس کے بہت سارے اس نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ اس میں اس کی فرصت کم ہو گئی۔ اور چونکہ مغرب سے متعلق انگلینڈ، مغرب میں جب صنعتی دور آیا، جسے کاروباری دور کہتے ہیں، اس میں وہاں پہ بڑے بڑے کارخانے، مشینیں کام کرنے لگ گئی، اور کچے مال سے پکا تیار مال بڑی تعداد میں تیار کیا جانے لگا، تو انسان کے پاس فرصت کے لمحے بہت کم ہو گئے، یعنی کہ محدود رہ گئے۔ تب ایسے دور کی ایجاد ہوتا ہے ناول یعنی کہ ناول کے معنی نیا ہے، یعنی کہ داستان کے مقابلے نیا۔ اور اس میں چونکہ داستان کی یہ خوبی تھی کہ اس میں قصہ در قصہ، یعنی کہ اس میں سے قصہ نکلتا رہتا تھا، وہ بہت طویل ہوا کرتی تھی، اس دور میں وہ مقبول رہی۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ داستان جب یہ جاہلیت کے زمانے کی ایجاد ہے، یعنی کہ جب انسان بالکل ان پڑھ، تعلیم یافتہ نہیں تھا، تو اس وقت داستانوں کا فروغ ہوتا ہے۔ جیسے ہی ناول وجود میں آتا ہے تو اس صنف نے ہاتھوں ہاتھ، یعنی کہ اس کو پڑھنے والوں نے، قارئین نے، یا دیگر جو مصنفین تھے، ناول نگار تھے، انہوں نے اس کی دیکھا داکھی، یعنی کہ اس میں بہت سارے ناول لکھے جانے لگے۔ ناول پر کسی ایک انسان کی تمام پوری جو زندگی کے جو کارنامے ہیں ان پر توجہ دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو لے کر کے اس کے متعلق لکھا جاتا ہے۔ اب چونکہ
ہندوستان میں جو ناول کا جو ابتدائی دور ہے وہ تاریخی ناول سے شروع ہوتا ہے. تاریخی ناول لکھے گئے اور بہت سارے ناول نگار ہیں جنہوں نے اپنے عہد کے ایسے واقعات قلم بند کیے ہیں یا تہذیب، سیاسی، سماجی، تمدنی یا اقتصادی جو مسائل تھے ان کو خطے وار، یعنی کہ اگر کوئی تلنگانہ کے خطے میں کوئی ناول نگار رہتا ہے، کوئی مصنف رہتا ہے، تو اس نے وہاں کے عوام کے مسائل کو کردار کا عملی جامہ پہنا کر ناول کی شکل میں پیش کر دیا. ایسے ہی جب اردو ناول وجود میں آیا، جیسے ابھی بیان کیا جا چکا ہے کہ تاریخی ناول لکھے گئے شروع میں، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مغرب کی دیکھا داکھی، یعنی کہ مغرب کا بار بار ذکر اس لیے آئے گا کیونکہ ہندوستان جس وقت ہندوستان میں ناول وجود میں آتا ہے تب ہندوستان غلام ہوتا ہے، انگریزوں کا غلام ہوتا ہے. اس لیے آقا کی زبان بولنے میں عوام فخر محسوس کرتا ہے. تو چونکہ ہمارے دفاتر کی جو زبان تھی وہ انگریزی اور اردو ہوا کرتی تھی اس وقت، لہٰذا عوام انگریزی بولنے میں زیادہ فخر محسوس کرتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے، لیکن انگریزی سے جو صنف اردو میں آئی اس نے انہی کے نقش قدم پر چلتے، یعنی کہ اسی کے اجزائے ترکیبی کو اپنایا اور اردو میں ناول کا رواج جو ہے وہ عام ہو گیا. جب انسان کے مسائل، اس کے خطے میں دیگر کوئی قدرتی کوئی آپدا آ جاتی ہے یا کوئی ایسے زلزلہ یا کوئی ایسے بڑی جیسے سونامی آ گئی، تو اس کو لے کر بھی بہت سارے ناول یا افسانے لکھے گئے. تو ناول نے، یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ناول نے اپنے وجود میں آتے ہی عوام کو، یعنی کہ قارئین کو اپنی طرف متوجہ کیا. چونکہ مصنف چاہے کسی بھی زبان کا ہو، قلمکار چاہے شاعر ہو یا نثر نگار ہو، وہ اپنے خطے، اپنے ملک، اپنے قوم یا اس کے لیے کوئی حدوں کی پابندی نہیں رہتی ہے. جیسے زبان کی کوئی کا خاص کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کے لیے زبان دار اگر کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں جائے گا تو اپنی زبان بولے گا، اور زبان کا کوئی خاص مذہب بھی نہیں ہوتا. لہٰذا ناول نگار نے اپنے ناولوں میں، جو اپنے وقت میں ناول نگار ہوئے، انہوں نے اپنے ملک، اپنے قوم، اپنے سماج کے تہذیبی، سیاسی، سماجی جو کلچر ہے، ان کا جو تہذیب ہے، اس سے متعلق بہت سارے ناول قلم بند کیے. جیسے ابھی ذکر کیا کہ جو قدرتی آپدائیں آتی ہے، زلزلے یا برف باری یا ژالہ باری یا طغیانی وغیرہ آ جاتی ہے، تو اس کو جو عوام کو نقصانات ہوتے ہیں، بہت ساری تباہی ہو جاتی ہے جان مال کی، اس کو لے کر بھی قلم بند کیے جاتے ہیں، ناول لکھے جاتے ہیں موضوع کے تحت. ایسا ہی آج جیسے تقسیم ہند کے بارے میں بتایا گیا کہ تقسیم ہند اور آزادی کے بعد اردو ناول، انگریزوں نے اس ملک کو، اہل ملک کو یا اس ملک کو ایسے کیپچر کر لیا، ایسے مضبوطی سے اپنے جکڑ میں لے لیا تھا کہ ہمارے یہاں کے، یعنی کہ اہل ہند، سمجھ لیجئے کہ وہ اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ غلام رہیں گے، ہمارے اندر مطلب ہم آزاد نہیں ہو پائیں گے، کب ہم خود مختار ہوں گے. لیکن ہمارے شعراء اور ادبا نے اپنی تحریروں کے ذریعے وہ کام کیا کہ عوام میں بیداری انہوں نے لا دی. عوام اپنے حقوق کو سمجھنے لگتا ہے اور آزادی کے تئیں بیدار ہو جاتا ہے. آخر کار ایک طویل جد و جہد کے بعد میں
اور مشترکہ طور پر جو ایک تحریک چلائی گئی آزادی کی تحریک، جس میں یہاں پر ایک نعرہ جیسے دیا جاتا ہے ہندوستان کے متعلق، ہندو مسلم سکھ عیسائی کہتے ہیں آپس میں ہے بھائی بھائی، لیکن تحریک آزادی میں ہندو مسلم اور سکھ نے ہی حصہ لیا، چونکہ عیسائی تو خود اس نظریے کے تھے جنہوں نے غلام بنایا ہوا تھا۔ تو ہندو مسلم اور سکھ جین یعنی کہ عیسائی کو چھوڑ کر دیگر جو اہل ہند تھے، انہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اس میں مشترکہ طور پر یہ قومیں قدم سے قدم ملا کر کے چلی۔ آخرکار وہ مبارک دن آ گیا جب 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ آزادی تو ملی، لیکن سب سے بڑی دکھ کی بات یہ رہی ہمارے بر صغیر میں ہندوستان کے لیے کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، یعنی کہ ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ ایک پاکستان جس کی یوم آزادی 14 اگست 1947 یعنی کہ کو ایک دن پہلے اس کو آزاد کر دیا۔ جاتے جاتے عزیز طلبہ میں یہ بات خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے انگریز حکمران نے اہل ہند میں وہ نفرت کا بیج بو دیا جس کا خامیازہ ہندوستانی عوام آج تک بھگت رہا ہے، یعنی کہ بانٹو اور راج کرو۔ انہوں نے جاتے جاتے اس ملک کے دو ٹکڑے کر دیے اور مذہب کے نام پر دو ملک ہندوستان یعنی کہ بھارت اور پاکستان اس میں تقسیم کر دیا۔ اس حادثے کو لے کر کے چونکہ ابھی کچھ ضعیف عمر دراز لوگ ابھی باحیات ہیں جنہوں نے اس حادثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب ملک آزاد ہو گیا، کچھ باشعور جو ہمارے سیاسی لیڈران تھے، سیاسی نیتا تھے، انہوں نے حکومت سے یہ بات رکھی کہ جو آج جو پاکستان جس کا قیام عمل میں آ چکا ہے، وہاں پر رہنے والے ہندوؤں کو بھارت بلا لیا جائے اور بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان بھیج دیا جائے۔ لیکن یہ بات تسلیم نہیں کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ملکوں میں ایک فرقہ وارانہ جو فسادات ہو گئے۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں قتل عام ہوا اور بھارت میں یعنی کہ ہندوستان میں بھی بڑی تعداد میں قتل عام ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص قوم کا نہیں بلکہ انسانیت کا قتل عام ہوتا ہے، انسانیت کا خون ہوتا ہے۔ اور ماں سے بیٹا، بیٹی اور شوہر سے بیوی، باپ سے بیٹا، مطلب رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی گئی، سب جدا ہو گئے۔ اور آخرکار جب کچھ امن ہوا تو قلم کاروں نے اس کے متعلق یعنی کہ ان حادثات کو لے کر کے، جیسے آج کا موضوع ہے تقسیم ہند، بہت سارے افسانے، ناول اور اس کے علاوہ نظمیں تلک لکھی گئی، غزلوں کے اشعار بھی اس میں کیونکہ میں ایک بات صاف کرتا چلوں کہ غزل کا ہر شعر جیسے ایک اپنے آپ میں مکمل اکائی ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، ان دو مصروں میں ہی شاعر کو اپنی بات مکمل کر دینی ہوتی ہے۔ تو کہیں کہیں ہمیں غزلوں کے اشعار بھی ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر ان حادثات، ان واقعات کو لے کر کے شاعر نے اپنی بات کہی ہے۔ لیکن بڑے پیمانے پر جو ہمارے سامنے موضوعات کے طور پر افسانے اور ناول سامنے آتے ہیں، ان میں سب سے اہم رول یعنی کہ ہم اس کو بول سکتے ہیں اردو فکشن کا رہا ہے۔ اس میں افسانے ناول دونوں آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ افسانہ مختصر ہوتا ہے اور ناول ایک ضخیم ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے اس کے مقابلے، تو ناولوں کا ایک الگ ہی مقام ہے اس میں۔ جب افراتفری مچی تھی تو ہندوستانی قلمکار ہی نہیں، یعنی کہ ہندوستانی قلمکاروں سے مراد
यहाँ की जो ज़बानें थी जैसे बंगला, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेज़ी या उर्दू, फ़ारसी वगैरह वगैरह। ये ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के जो कलमकार थे यानी कि दीगर ममालिक के जो बाशऊर लिखने वाले थे यानी कि नॉवेल निगार थे, अफसाना निगार थे, उन्होंने भी इन हादसात को लेकर के अपने अपने यहाँ अपनी ज़बान में उनको कलमबंद किया। चूँकि इंसानी तारीख़ में ऐसे बेशुमार वाक़ये तो मिल जाएंगे हमें जो इस तरह रोनुमा हुए हैं, जिससे इंसानी ज़िंदगी का जो शोबा है बहुत मुतासिर होता है। बर्रे सगीर यानी कि बर्रे सगीर से मुराद जैसे कि इसको हिंदी में उपमहाद्वीप और अंग्रेज़ी में इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसके बर्रे सगीर में यानी कि इसका ज़िक्र इसलिए किया जा रहा है कि बर्रे सगीर से मुराद इस खित्ते में बड़े पैमाने पर उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है, अहले उर्दू हैं। तो बर्रे सगीर में क्या होता है कि बर्रे सगीर में जब तकसीम हिंद का ये वाक़या होता है यानी कि दोनों मुल्क इसी के अंदर आते हैं, तो ये वाक़या बड़ा अहमियत रखता है, अहम है। अहम से मतलब इस पे बहुत सारे कुछ इसको लेकर के बहुत कुछ लिखा गया है। इस वाक़ये और हादसे ने मुल्क और जो अहले मुल्क हैं उनको उनकी बुनियादें मतलब हिला कर रख दी। इस हादसे में तहजीब, मुआशरात, ख़ानदान और घर बार और जो अपनी मालो दौलत थे उससे बहुत से लोगों को महरूम कर दिया। जब कुछ अमन हुआ तब ख़ास करके उर्दू वालों ने इस पे ख़ासी तवज्जो दी, ऐसे वाक़यात ताकि ज़िंदगी में दोबारा ना हो या किस किस तरह ये वाक़यात मंजर आम पर आते हैं उन सबको कलमबंद कर दिया। मतलब दूसरी ज़बान के तख्लीक़कारों ने भी इस पर बहुत से नावल लिखे गए और इसको ज़्यादा तवज्जो दी गई। इन लिखने वालों में यानी कि तक़सीम हिंद के वक्त कुछ नावल निगार, कुछ लिखने वाले, कुछ मुसन्निफ़ ऐसे थे जिन्होंने जो तक़सीम हिंद से पहले लिख रहे थे और उन्होंने आज़ादी यानी कि हिंदुस्तान को आज़ाद होते हुए अपनी आँखों से देखा ये सारे, और ये वाक़यात भी जिनको लेकर तक़सीम हिंद को लेकर जो फ़िरक़ा वाराना फ़सादात होते हैं इनको अपनी आँखों से देखा। तो इन नावल निगारों ने आज़ादी से क़ब्ल और आज़ादी के बाद दोनों का जो आँखों देखा, जो उनका नज़रिया था वो उसको उन्होंने उसमें पेश किया अपने नावलों में। लेकिन उनका आज़ादी के बाद यानी कि तक़सीम हिंद के बाद जो नज़रिया वो काफ़ी हद तक तब्दील हो जाता है। वजह, सबसे बड़ी वजह तो यही रही कि ज़बान को ही बांट दिया गया। चूँकि नया मुल्क वजूद में आया, पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया, पाकिस्तान ने अपनी कौमी ज़बान उर्दू करार दे दिया। तो यहाँ ये तवज्जो फरमाने की बात है कि जब पाकिस्तान ने उर्दू को कौमी ज़बान करार दे दिया तो उसको समझ लीजिए मुसलमान से जोड़ दिया, जबकि अभी मैंने ज़िक्र किया है कि ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। अब लिखने वालों का नज़रिया भी बदल गया। कुछ इस अफरा तफरी में कुछ अहले कलम यानी कि नावल निगार भारत से पाकिस्तान चले गए, कुछ उधर से यानी कि पाकिस्तान से तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए, भारत में आ गए। उनमें से अभी कुछ दो चार बाहयात हैं, उनसे उन्होंने इन वाक़यात को बड़ी एक शानदार या बहुत एक ऐसे तरीके से कि लिखने का जिसे ढंग कहते हैं असल में, उस तरीके से इन्होंने इसको कलमबंद किया। ऐसे कलमकारों में जो ज़्यादा नाम है तो ये रामानंद सागर, जिन्होंने
اس کو تقسیم ہند سے متعلق پہلا ناول لکھا رامانند ساگر، قرۃ العین حیدر، خدیجہ مستور، عبداللہ حسین، کرشن چندر، حیات اللہ انصاری، انتظار حسین، جمیلہ ہاشمی اور قدرت اللہ شہاب، عبد الصمد. یہ ایسے کئی ایسے ہمارے ناول نگار ہیں جنہوں نے تقسیم ہند کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا. اس کے ساتھ اس علاوہ جعفر پیامی اور دوسرے ایسے کئی اہم ناول نگار ہیں جنہوں نے تقسیم کے اس کرب کو اپنے ناولوں میں پیش کیا اور بے حد عمدگی کے ساتھ میں پیش کیا. اسی سے متعلق مطلب اس تقسیم ہند سے متعلق جو چند اہم ناول نگار ہے ان کے ناول اور ان ناولوں میں کن کن کرداروں یا ان کو کس نظریے سے اسے انہوں نے پیش کیا ہے اس پر بھی چرچا کریں گے. پہلا جو ناول ہے اس کا نام ہے اور انسان مر گیا. یہ رامانند ساگر کا یہ ناول ہے. اب چونکہ اس کے نام سے ہی واقف ہو رہا ہے ہم پتہ لگتا ہے کہ اور انسان مر گیا، یعنی کہ ان حادثے تقسیم ہند کے بعد جو حادثہ ہوتا ہے اس میں انسانیت کا خون ہوتا ہے اور تبھی ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس کو کے متعلق یہ کوئی ناول لکھا جانا چاہیے. اور انسان مر گیا، اس کا موضوع انسان مر گیا یہ ناول کا ٹائٹل ہے. اس ناول میں رامانند ساگر نے لاہور اور امرتسر میں جو فسادات ہوئے، اب چونکہ لاہور اور امرتسر کا ذکر کیوں ہے، کیونکہ بالکل سرحد پر ہے لاہور اور امرتسر. یہ دونوں مرکز یعنی کہ کیندر جہاں سینٹر کہہ سکتے ہیں. آزادی کے بعد تقسیم کے بعد جو فسادات ہوئے ان دونوں شہروں میں یہ مرکز تھے. اس لیے رامانند ساگر نے اس ناول اور انسان مر گیا میں ان واقعات کو پیش کیا ہے تاکہ ہم ان المیہ جو یہ حادثات ہوئے ان سے ہم واقف ہو سکیں. اسی کے متعلق دوسرا ناول یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے جو جس کا ٹائٹل ہے، جس کا عنوان ہے میرے بھی صنم خانے. میرے بھی صنم خانے یعنی کہ اس سے نام سے ہی واقف ہو رہا ہے. اس میں انگریزی دور میں جو ہمارے ملک میں یعنی کہ تقسیم سے قبل کے جو جاگیردارانہ نظام تھا، کچھ رؤسا نوابین یا کچھ بڑے اور چھوٹے راجواڑے وغیرہ وغیرہ، ان کے جو شوق تھے، ان کے جو عیش و آرام تھے، اس کو اور اس کے بعد یعنی کہ تقسیم کے بعد جب یہ نظام ختم ہو گیا، یہ سب ہندوستان میں یا ادھر تقسیم کے بعد پاکستان میں وہاں کی جو ریاستیں تھیں ان کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور حکومت نے سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، تب ان کے جو دکھ درد ہے وہ اس میں بیان کیا ہے قرۃ العین حیدر نے. قرۃ العین حیدر کا ہی ایک اور طویل ناول ہے جس کا عنوان ہے آگ کا دریا. اس ناول میں قرۃ العین حیدر نے ہندوستان کی 2500 سالہ جو تہذیب ہے، یہاں کی روایت ہے، یہاں کے راج رجواڑے عہد با عہد یعنی کہ شعور کی رو اس ناول میں انہوں نے اختیار کیا ہے. اور اس ناول میں بھی مطلب اپنے وقت یعنی کہ تقسیم ہند تک کے واقعات بیان کیے ہیں. اس لیے اس ناول کا بھی ایک اہم رول رہا ہے اور یہ وہ ناول ہے جس ناول کی بدولت قرۃ العین حیدر ہندوستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بہت مشہور ہوئی تھی. ان کا دوسرا ناول ہے آخری شب کے ہم سفر. یہ 1979 میں شائع ہوتا ہے اور اس میں چونکہ اس سے قبل اس ناول کے شائع ہونے سے قبل بنگلہ دیش کا وجود عمل میں آ چکا تھا. قرۃ العین حیدر نے یعنی کہ
बांग्लादेश के बनने तक, यानी कि पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, तकसीम हुई, पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, उसके बाद बांग्लादेश एक नया मुल्क बन गया। इन सब का ज़िक्र उम्दा किरदारों के ज़रिए इन्होंने इसमें किया है। इसके बाद जो अहम नावल निगार है वो किशचंदर है। किशचंदर ने वैसे तो 40 से ज़्यादा नावल लिखे हैं, लेकिन उनके चंद नावल ही ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। 1960 में उनका जो किशचंदर का नावल है हिजरत और गद्दार, इसके अलावा इसमें गद्दार में इन्होंने, यानी कि किशचंदर ने गद्दार नावल में ऐसे जो इधर से इधर आ रहे थे, आवाम में बेचैनी थी, अब महफूज जगह पे सब आ जा रहे थे, उन सब को के दुख दर्द परेशानियों को इसमें बयान किया है। उनका एक और नावल है मिट्टी के सनम। मिट्टी के सनम यानी कि सनम से मुराद मासूका, और मिट्टी के यानी कि उस वक्त क्या हालात थे कि इंसान अपनी मोहब्बत को भी तर्क करके अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, और इंसान इन हादसात में, यानी कि इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं रह गई थी, तो इंसानी कत्ल हो रहे थे। तो मिट्टी के सनम इस नाम से नावल लिखा। जब खेत जागे एक ये नावल है। इस नावल में किशचंदर ने जो आंध्र प्रदेश का एक खित्ता है जिसको तेलंगाना कहते हैं, अब तो ये अलग रियासत बन गई, लेकिन उस वक्त ये एक रियासत नहीं थी। तेलंगाना के किसानों की मुफलिसी, उनकी बेचारगी, उनकी परेशानी, उनके मसाइल को पेश किया है। और इसके बाद इनके बहुत सारे नावल मंजर आम पर आते हैं। दूसरी नावल निगार है खदीजा मस्तूर। आंगन, इनका आंगन, जैसे आंगन से आप सब वाकिफ़ होंगे कि एक मुल्क के दो हिस्से हो गए, दो तकसीम हो गए, एक मुल्क के दो टुकड़े हो गए, और आंगन नाम से इन्होंने ये नावल लिखा जिसमें अपने आंगन को, अपने मुल्क को आज़ादी से कबल अपने मुल्क के ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन, यहाँ के खुशहाल वाक़यात को इन्होंने इसमें पेश किया है। अब्दुल्ला हुसैन ये एक तकसीम के वक्त में लिखने वाले अच्छे नावल निगार हैं। उदास नस्लें इनका नावल है। उदास नस्लें से मुराद है कि जब माल व दौलत, रिश्ते नाते, इंसानी कत्ल हो रहा तो इंसान में एक उदासी मुब्तला हो रही थी और इंसान उदास था, तभी इन्होंने किरदारों को के ज़रिए उदास नस्लें इंसान नावल में इंसान के दुख दर्द बयान किए हैं। तो अभी ये लेक्चर जारी रहेगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। Do you know that the world's population has reached 8 billion on 15th November 2022? And we are still counting. I don't know where do we go from here. The predictions are scary. Any idea how many people can Mother Earth sustain? India's growing population is a serious concern, and we are soon going to become the world's most populous country. Wow, number one. Population is, after all, a human issue. The UN proposed Sustainable Development Goals cannot be achieved unless and until we consider the population dynamics.
So, here we are. Indira Gandhi National Open University offers appreciation course on population and sustainable development. The course explores the linkages between population and sustainable development. In this course, there are diverse issues related to population, environmental safety, livelihoods, human health, migration, urbanization, and much more. The course duration is 3 months, but of course, you can complete it within a year. The eligibility of the course is graduation from a recognized university. So, if you are a development professional, working in a government sector, researcher, or keen to know more about the population and sustainable development, the course is must for you. Hurry up and join this course so that we are able to convert population into demographic dividend and not convert it into demographic disaster. For more information, visit www.ignou.ac.in. Thank you. पहाड़ों पर जाना किसे पसंद नहीं? इस तरह के पहाड़ तो आपने देखे ही होंगे। चलिए, आज आपको विशेष प्रकार के पहाड़ों की सैर कराते हैं। ये हैं कूड़े के पहाड़, जिनके बोझ तले दुनिया दबी जा रही है। इन कूड़े के पहाड़ों में है हमारे घरों, कार्यालयों, उद्योगों से निकलने वाली बेकार अजीज़ तलबा व तलबात और सामईन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मौजू है तक़सीम हिंद और आज़ादी के बाद उर्दू नावल। बात चल रही है और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली जा चुकी है, लेकिन कई पहलू अभी ऐसे हैं जिन पर गुफ्तगू की जानी बाकी है। अब ज़िक्र चल रहा था खदीजा मस्तूर। खदीजा मस्तूर का आंगन नावल, जो आंगन के नाम से बड़ा मशहूर हुआ है, और ये नावल भी तक़सीम हिंद की अक्कासी करता है। जैसे दो सगे भाइयों में घर के बंटवारे को लेकर घर के बीच में दीवार खींच दी जाती है, तक़सीम हो जाता है, आंगन तक़सीम हो जाता है। तो ये एक उम्दा नावल है हिंदुस्तान की तक़सीम को लेकर के, और इसमें वो सब अनासिर है जो उस वक्त जो हादसात रोनुमा हुए, इंसानी रिश्तों को कोई अहमियत नहीं दी गई। समझ लीजिए, इंसान से डर रहा था, इंसानियत का कत्ल हुआ, इंसानियत का खून हुआ। ज़मीन के लिए कैसे भाई से, पड़ोसी से, मतलब उसे एक दुश्मन के तौर पर समझ रहा था। इनका एक और नावल जो अभी ज़िक्र किया है, ज़मीन के मसाइल, ज़मीन के अहमियत, खित्ते को लेकर के इसमें बेशतर अनासिर पर बहस हुई है। और जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो उसमें शौकत सिद्दीकी, ये भी उर्दू के एक अहम नावल निगार हैं। इनकी सलाहियत
اردو ناول نگاروں میں ایک مختلف قسم کی ہے. ان کا نظریہ دوسروں سے الگ ہے، اور چونکہ تقسیم کے بعد جب پاکستان میں کئی نئے شہر بسائے گئے، ہندوستان سے جانے والے مسلمان ادھر ان کا قیام ہو گیا، وہ بسنے لگے. اب چونکہ پاکستان کو شروع ہی میں یعنی کہ جیسے اس کا قیام عمل میں آتا ہے، اس کو ایک اسلامک کنٹری کا درجہ، مسلم راشٹر کا درجہ دیا گیا. انہوں نے اسی یعنی کہ اسی بنا پر جو یہ ناول تحریر کیا ہے، یہ ناول لکھا ہے جس کا نام ہے خدا کی بستی، یعنی کہ اہل مسلمان، خدا کو ماننے والے، ان کی نئی بستیاں بس رہی ہے. جیسے اسلام آباد، کراچی میں یا دیگر پاکستان کے شہروں میں بسنے والے، ان کے مسائل بہت سارے، کیونکہ انسان جس خطے میں رہے گا اس خطے کے الگ مسائل ہوتے ہیں. ان مسائلوں کو لے کر کے شوکت صدیقی نے یہ ناول تحریر کیا، یعنی خدا کی بستی. حیات اللہ انصاری یہ ایک ایسے ناول نگار ہے جنہوں نے یعنی کہ جن کے دل میں انسانیت کے تئیں بہت لگاؤ، بہت ایک ایسا جذبہ تھا، یہ انسانیت کو زیادہ یہ توجہ دیتے تھے. تو ان کا ناول ہے لہو کے پھول. اس میں یعنی کہ لہو کے پھول میں اس میں 1920 سے لے کر کے 1960 تک کی دیہاتی اور شہری زندگی، اس کو فوکس کیا ہے، اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے. اور جمیلہ ہاشمی یہ بھی ایک اردو کی اہم ناول نگار ہے. تلاش بہارا یعنی کہ تلاش بہارا یعنی کہ باہر کیسے آئے، تلاش مانے کھوجنا، اور بہارا یعنی کہ باہر یعنی خوشحالی، یعنی کہ یہ ان کا ناول تلاش بہارا یہ ایک 1962 میں منظر عام پر آیا، اور ہندوستان اور پاکستان کے جو یہاں کے سیاسی لیڈران ہیں، اور پاکستان میں جیسے مسلم لیگ کے جو سیاسی لیڈران تھے، ان کے نظریات، ان کو لے کر کے اس ناول یعنی کہ تلاش بہارا میں انہوں نے، جمیلہ ہاشمی نے اس میں کرداروں کے ذریعے اسے منظر عام پر لائی ہے. انتظار حسین یہ اردو کے بڑے ناول نگاروں میں ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے تھے. چونکہ ان کے ایک نہیں بہت سارے ناول ہیں. ان کا اصل میں ان کی شناخت جو افسانہ نگار کے طور پر ہے، انہوں نے افسانے لکھے، کئی ان کے افسانوی مجموعے بھی منظر عام پر آئے ہیں. تو ان کا یعنی کہ تقسیم ہند سے متعلق اگر ذکر کیا جائے، اس پر چرچا کی جائے، تو یہ ناول ان کا چاند گہن، چاند میں جیسے چاند گہن سے متعلق یعنی کہ جیسے سب چاند گہن ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے ٹکڑا ہو گیا، اس کا کچھ ٹکڑا، اس کا حصہ الگ ہو گیا. تو یہاں انہوں نے چاند، تقسیم ہند کو چاند گہن کے نام سے منسوب کیا، یعنی کہ اس کو دیکھتے ہوئے، ان حادثات کو، ان منظر کو پیش کرتے ہوئے عنوان دیا چاند گہن. اب یہ ناول بھی تقسیم ہند کی یعنی کہ ہندوستان کے بٹوارے کی عکاسی کرتا ہے. اور اس کے بعد دوسرے جو اہم ناول نگار، جن سے جو ابھی چند برس پہلے ہی جن کا انتقال ہو گیا، اور بڑے قلمکار تھے، کشمیری لال ذاکر ان کا تخلص تھا، چونکہ شاعر بھی تھے اور فکشن نگار بھی تھے. ان کے افسانوی مجموعے ہیں، ان کے ناول ہے، ان کا ایک دیوان ہے، یعنی کہ یہ شاعر بھی تھے، بڑے اور اچھے شاعر تھے. ان کا تقسیم ہند سے متعلق اس کو لے کر کے انہوں نے
کرما والی، یہ اس عنوان سے، اس ٹائٹل سے انہوں نے یہ ایک ناول لکھا. اور اس میں انہوں نے، کشمیری لال ذاکر نے، بنگلہ دیش کے مہاجرین، بنگلہ دیش میں کے جو حالات تھے، بگڑتے حالات تھے، اس کے مسائل تھے، جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکل کے آتا ہے سامنے کہ ایک نیا ملک وجود میں آتا ہے. تو نیا ملک بننے کے بعد میں کیا کیا مسائل سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے، چونکہ ہندوستان اور کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں پاکستان کے نام سے، لیکن اس میں سے بھی ایک وہ تقسیم ہو جاتا ہے جس کو بنگلہ دیش کے نام سے جانا گیا، وہ الگ ملک کی حیثیت رکھتا ہے. ان کے مسائل کو یہ پیش کرتے ہیں. ظفر پیامی، یہ بھی ایک اردو کے اچھے ناول نگار ہے، اور ان کا جو ناول ہے فرار، ناول کا نام ہے فرار، اور فرار میں انہوں نے ان حادثات کو، جیسے کہ کوئی کسی سے مارا پھرتا ہے، بچتا پھرتا ہے، کسی سے چھپتا چھپاتا پھرتا ہے، تب انسانیت کیسے اپنی جان بچا رہی تھی، یعنی کہ فرار کے نام سے انہوں نے تقسیم ہند کو لے کر کے یہ ناول لکھا ہے. اور عبد الصمد، ان کا ناول ہے 2 گز زمین. اس عنوان کو لے کر کے بالی ووڈ میں ایک فلم بھی بنائی جا چکی ہے، اور چونکہ شاعر، قلمکار، یعنی کہ افسانہ نگار ہو یا ناول نگار ہو، انہی کے نظریات کو لے کر کے اسی کو آگے بڑھا کر کے ہمارے یہاں روایت رہی ہے کہ فلمیں بنانے اور چونکہ بہت ساری فلمیں ایسی بنی ہے جو اردو ناولوں پر مشتمل ہے، ان کی وہاں سے انہوں نے اس کی کہانی لی ہے. اب یہ یہاں تک 2 گز زمین تک آتے آتے ہندوستان کے جو ہندوستانی نہیں بلکہ بر صغیر کے جو قلمکار ہے جنہوں نے تقسیم ہند کو لے کر کے ناول لکھے ہیں، ان کا مختصراً یہ جائزہ لیا گیا. اب چونکہ آزادی کے بعد تو دونوں ملک الگ الگ خود مختار ہو جاتے ہیں، اور اس میں آزادی کے بعد دونوں ملک کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اردو کے مشہور ناول نگاروں کی اگر اس سے متعلق فہرست بنائی جائے تو یہ کافی طویل ہوگی. اس میں عزیز احمد، کشن چندر جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ابھی کچھ ناول نگار یا افسانہ نگار یا کچھ قلمکار ایسے بھی ہیں جو آزادی سے قبل لکھ رہے تھے، آزادی کے بعد بھی انہوں نے لکھنا اپنا جاری رکھے ہیں. اور کرچندر، عصمت چغتائی، رامانند ساگر، احسن فاروقی، اختر اورئیں، اور قرۃ العین حیدر، شوکت صدیقی، اور ممتاز مفتی، جمیلہ ہاشمی، اور راجندر سنگھ بیدی. اس کے علاوہ خدیجہ مستور، عبداللہ حسین، فصیح احمد، قاضی عبدالستار، انتظار حسین، عبداللہ حسین، جوگندر پال، بانو قدسیہ، انیس ناگی وغیرہ ہیں. یعنی کہ یہ وہ نام ہیں جنہوں نے آزادی کے بعد دونوں طرف، یعنی کہ ادھر بھی ادھر بھی، ہندوستان بھی اور پاکستان میں بھی، آزادی کے بعد اردو ناول لکھے ہیں. اب چونکہ آزادی کے بعد دونوں طرف سے مراد ہے کہ زبان کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر اردو بولی جائے تو وہ اردو ہی رہے گی، چاہے وہ امریکہ میں بولی جائے یا روس یا لندن میں بولی جائے، لیکن اس کا نام، اس کی شناخت اردو کے طور پر ہی رہے گی. تو یہ دونوں ممالک کے جو ناول نگار ہیں، یہ ان کی فہرست ہے جو آزادی سے قبل بھی لکھ رہے تھے، آزادی کے بعد بھی انہوں نے لکھنا جاری رکھا، اور اردو زبان کے دامن کو بہت وسیع کیا. اور ان میں لیکن اس نسل کے بعد، یہ جو جن کا بھی میں نے یہ نام لیا، اس نسل کے بعد بھی کچھ آزادی کے بعد نئی نسل، یعنی کہ نئے لکھنے والے منظر عام پر آتے ہیں. ان نئے لکھنے والوں میں
کچھ اہم جو نام ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو آزادی سے قبل کے بھی آ جائیں گے اور اس کے بعد میں بھی آ جائیں گے. انہوں نے اردو ناول کو فروغ دیا. ان میں سب سے جو اہم ہے شفق، عبد الصمد، غضنفر، پیغام آفاقی، حسین الحق، سید محمد اشرف، علی ایام نقوی، گیان سنگھ. اور گیان سنگھ کیونکہ یہ شاعر بھی تھے، گیان سنگھ کے بعد نام کے یہ آگے اپنا شاطر لگاتے تھے، یعنی کہ ان کا چونکہ آگے نام لکھا جانے لگا گیان سنگھ شاطر. مظہر الجماع، الیاس احمد غدی، شمائل احمد، مشرف عالم ذوقی، شمس الرحمن فاروقی اور مرزا اطہر بیگ، محمد عاصم. اور یہ چونکہ کشمیر سے ان کا تعلق تھا تو ان کا یہ محمد عاصم بٹ لگاتے تھے، یہ وہاں کے ٹائٹل ہے کشمیر کا. ان لکھنے والوں نے بھی اردو زبان و ادب میں یعنی کہ ناول کو لے کر کے بیشتر دونوں طرف کے اپنے خطئی اعتبار، ملکی اعتبار سے وہاں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تہذیبی جو روایت تھی یا مسائل تھے ان کو لے کر کے ناول تحریر کیے. ان کے ناولوں میں وہ بات تو جھلکتی ہے، یعنی کہ کچھ روایت جو چلی آ رہی تھی، چونکہ آزادی کے بعد جو بہت سارے مسائل جیسے تعلیم کو لے کر کے اور مکانات کو لے کر کے، نئے ملک کی تعمیر کو لے کر کے جو مسائل ہے وہ سامنے آ رہے تھے. انہوں نے ان مسائل کو منظر عام پر لائے. عزیز احمد ان کے 6 ناول اور 3 ناولٹ ہیں. عزیز احمد کے اور آگ، جس میں ان کا ایک ناول آگ ہے، ایسی بلندی ایسی پستی، یہ ان کے جو بہت مشہور اور مقبول ناول ہوئے یہ ان میں سے ہیں. قرۃ العین حیدر کا بار بار ذکر آ رہا ہے. قرۃ العین حیدر جو آزادی سے قبل بھی لکھ رہی تھی، لیکن آزادی کے بعد جو 2007 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، آزادی کے بعد بھی انہوں نے لکھنا جاری رکھا اور کئی عمدہ اور بہترین ناول ان کے منظر عام پر آتے ہیں. کار جہاں دراز یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. کار جہاں دراز ان کا ایک ضخیم ناول ہے اور اس میں انہوں نے ہندوستان اور پاکستان میں جیسے فرقہ وارانہ مسائل، فسادات، حادثات اور سب سے بڑی جو پرابلم ہے اس وقت اونچ نیچ کی یا ایک متوسط طبقہ اور اعلیٰ طبقہ، تو انہوں نے اعلیٰ طبقے کو لے کر کے ان کے مسائل کو ہی پیش کیا ہے. یعنی کہ قرۃ العین حیدر کی یہ اردو ناول نگاری کی دنیا میں یا اردو فکشن کی دنیا میں یہ بھی شناخت رہی ہے کہ انہوں نے اعلیٰ طبقات کو لے کر کے ہی لکھا ہے جو بھی لکھا ہے. اس کے بعد عصمت چغتائی، یہ آزادی سے قبل بھی لکھا انہوں نے اور آزادی کے بعد بھی لکھ رہی ہے. ان کا ایک ناول ہے جدی جو 1940 میں منظر عام پر آتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا ٹیڑھی لکیر 1944 میں. معصومہ ایک ناول ہے جو 1961 میں. دل کی دنیا جو یہ ناول ہے اس میں انہوں نے جنسی جذبات اور ضروریات کو بیان کیا ہے. جنگلی کبوتر یہ بھی ایک ناول ہے. اس کو عورت مرد کے خاص کر میاں بیوی کی جو نفسیات ہے اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے اور اس کو ایک قارئین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ایک قطرہ خون 1975 میں یہ ناول منظر عام پر آیا ہے، ایک قطرہ خون کے نام سے. اور اس میں چونکہ ابھی ذکر بار بار آ رہا ہے کہ آزادی اور تقسیم ہند کا جو واقعہ تھا یہ انسانیت کا قتل تھا، اور اس میں جو لکھنے والے تھے ذرا سے یعنی کہ یو ٹرن پر ذرا سے کو موڑ کر گھما کر
پورا کا پورا آگے سامنے ان کو ایک پلیٹ فارم نظر آتا ہے اور چھوٹے سے ایک عنوان کے تحت ناول تحریر کیے ہیں. تو ایک قطرہ خون بھی یہ آزادی کے بعد لکھا گیا ایسا ناول ہے جس میں انسانیت سے ہمدردانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے. احسن فاروقی ان کا ایک ناول ہے شام اودھ. شام اودھ یعنی کہ اس ناول میں انہوں نے اودھ سے مراد لکھنؤ کے نوابین جس شان و شوکت کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی کہ آزادی سے قابل، انگریزوں نے انہیں کبھی پریشان نہیں کیا. انگریزوں نے ان سے لگان وصول کرتے رہے اور ان کو پوری یہ چھوٹ دے رکھی تھی کہ آپ اپنا رہنے کا یعنی کہ طرز زندگی کچھ بھی اختیار کیجئے. تو یہاں اس ناول میں شام اودھ میں اودھ کی، لکھنؤ کی جو مٹتی ہوئی جو تمدنی اور تہذیبی جو روایت تھی اس پر فوکس کیا ہے، اس کو دکھانے کی کوشش کیا ہے کہ وہاں کے نوابین کے کیا شوق تھے اور وہ کس طرح اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے یعنی کہ مسجع مکفّا زبان بول کر کے یا ان کے جو شوق تھے جو کچھ مختلف تھے جیسے کبوتر بازی، بٹیر بازی، پتنگ بازی، ان سب کو انہوں نے اس میں دکھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ناول بھی شام اودھ یہ ایک ایسا ناول ہے جس پہ جو وہاں کی تہذیب کو مٹتی ہوئی تہذیب کو منظر عام پر انہوں نے لانے کی کوشش کی ہے. اب اختر اورئیاں جو ایک ضلع ہے، وہ چونکہ اردو میں روایت رہی ہے اپنے شہر کا نام لگانے کی، تو اختر اورئیویں یہ ایک ان کا ناول حسرت تعمیر. یہ سماجی زندگی میں جو تبدیلی آئی آزادی کے بعد میں جو تبدیلی آئی ان کو اپنے اس حسرت تعمیر نام سے جو ناول ہے اس میں انہوں نے پیش کیا ہے. راجندر سنگھ بیدی کی جو اصل میں شناخت ہے آزادی سے بعد میں لکھنے والوں کے لیے وہ ایک افسانہ نگار کے طور پر ہے. انہوں نے یہ ایک بہترین افسانہ نگار ہے. انہوں نے ایک ناول لکھا، اس ناول کو ہو بہو اسی نام سے بالی ووڈ میں ایک فلم بنائی گئی اور اس کا ناول کا نام ہے ایک چادر میلی سی. یہ ایک چادر میلی سی 1961 میں رانو اور تلوکا جو پنجاب کے دیہاتی زندگی اور خاص کر کے ادنا طبقہ ہے ان کی زندگی کو پیش کیا ہے کہ ان کے کیا مسائل ہے اور زندگی کو مطلب کیسے وہ دو چار ہوتے ہیں اس کے مسائل سے، اور کتنی دکھ بھری کتنے مسائلوں سے گھری ہوئی اور کیسی دشواریوں سے گزر کر کے وہ اپنے دن بسر کرتے ہیں. تو راجندر سنگھ بیدی نے ایک ناول لکھا، یہ ایک ناول بھی ان کا بہت مقبول ناول ہوا، نام ہے ایک چادر میلی سی. اس کے بعد بلونت سنگھ نے بھی اردو کے ایک بہترین اور اچھے قلم کار ہیں. رات چور اور چاند اس نام سے 1961 میں انہوں نے اردو میں ناول لکھا، رات چور اور چاند. پنجاب کے کسانوں کی بدحالی اور ان کی مفلسی اور جاگیردانہ نظام یا ساہوکاروں یا پنجاب میں جو پٹواریاں ہوتے ہیں جو زمین کے جن کے دستاویزات دیکھتے ہیں ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے ظلم و ستم، ان کو لے کر کے انہوں نے یہ رات چور اور چاند اس نام سے ناول لکھا اور یہ ناول بھی بہت ان کا مقبول ہوا. کش چندر کا ذکر ہم کر چکے ہیں پہلے ہی کہ کش چندر ایسے ناول نگار ہے جنہوں نے آزادی سے کب لکھنا شروع کیا اور آزادی کے بعد تک یہ لکھتے رہے ہیں. اس میں ان کے بہت سارے ناول ہے، 40 سے زیادہ انہوں نے ناول لکھے ہیں. لیکن کچھ ایسے ناول ہیں جیسے
एक औरत हजार दीवाने, खुददार, सड़क वापस जाती है, मेरी यादों के चुनार। चुनार यानी कि किशनदर के मुतालिक, ये मुतालिक ही नहीं बल्कि ये कहा जाता है कि किशनदर ने अपनी तहरीरों में, वो अफसाने हो या नावल, इनमें कश्मीर के मंज़र निगारी की है। कश्मीर के जो मंज़र है, वहाँ के बर्फ़बारी, वहाँ के दरख्त, वहाँ के रस्म व रिवाज, यानी कश्मीर की अक्कासी इनके यहाँ बेशतर देखने को मिलती है। और एक अगला इनका नावल है गधे की सरगुज़िश्त, बोरबिन, क्लब, एक वायलिन, समंदर के किनारे और मिट्टी के सनम। ये इनके अहम नावल है जो आज़ादी के बाद लिखे गए हैं। और काजी अब्दुल सत्तार, सब गुज़ीदा, इनका पहला नावल है काजी अब्दुल सत्तार का। और आखिरी ख़त, इसमें इन्होंने इंसानी मसाइल को पेश करने के साथ साथ रस्म व रिवाज और तहजीबी तमद्दुनी, इन सब पर रोशनी डाली है इनको, इनके किरदारों के ज़रिए। क्योंकि कोई भी नावल या अफसाना बग़ैर किरदार के मुकम्मल हो ही नहीं सकता। कुछ इनके यानी कि काजी अब्दुल सत्तार के कुछ तारीख़ी नावल हैं। इन नावलों में दारा शिकोह, सलाहुद्दीन अय्यूबी, गालिब यानी कि मिर्ज़ा गालिब के नाम से गालिब, खालिद बिन वलीद, और ऐसे ही और भी कई ऐसे नावल है जो इन्होंने तारीख़ी यानी कि हिस्टोरिकल नावल अंग्रेज़ी में बोलेंगे, ऐसे इनके नावल हैं। जिलानी बानो, ऐवान गज़ल, इस नाम से नावल लिखा जिलानी बानो ने, ऐवान गज़ल। इसमें हिंदुस्तानी तहजीब, ऐवान गज़ल यानी कि उर्दू का ऐसा ऐवान, ऐवान के माने होता है बहुत बड़ा, ये कि हॉल या रूम या जहाँ पर उसको फ़रोग़ दिया जाए। तो ऐवान गज़ल के नाम से ये नावल है जिसमें हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन, ख़ास इसमें इन्होंने यहाँ पे किसी कौम या किसी ख़ास फ़िरक़े की पाबंदी नहीं रखी है, यानी कि पूरे हिंदुस्तानी तहजीब को इन्होंने इसमें समो दिया है। सालेह आबिद हुसैन, सालेह आबिद हुसैन इनका एक अज़रा, आतिश खामोश और राह अमल, ये इनके नावल है। उसके अलावा अपनी अपनी सलीब, इन सब में इन्होंने मुतवस्सित तबके की अक्कासी की है। मुतवस्सित यानी कि बीच का दरमियानी तबके की इन्होंने एक इसमें अक्कासी की है। इंतज़ार हुसैन, इनका नावल है समंदर, आगे समंदर है, और एक बस्ती और चांद गहन, ये ऐसे नावल है जिसमें जो आज़ादी के बाद ये मंजर आम पर आए और इसमें मुख्तलिफ मसाइल को इन्होंने पेश किया है। बानो कुदसिया, इनका ये नावल निगार, इनका राजा गिद्ध नाम से नावल, और आज़ादी के बाद ये शाये होता है, और इसमें भी इन्होंने कुछ जागीरदारा निज़ाम की ही अक्कासी की है। जोगिंदर पाल, जो उर्दू के उन अदीबों में शुमार किए जाते हैं जो उर्दू दातो थे, लेकिन ये प्रोफेसर दूसरे ज़बान के थे। नादीद नाम से इन्होंने नावल लिखा, और इस नावल में ये नावल भी आज़ादी के बाद मंजर आम पर आया, और इसमें भी उन मसाइल को ही पेश किया गया। शौकत सिद्दीकी, खुदा की बस्ती, इसका जिक्र किया हमने आज़ादी तक़सीम हिंद के मुताल्लिक़ किया है। अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें, और ज़मीला हाशमी, तलाश बहरा, खदीजा मस्तूर, आंगन, ये वो नावल है जो आज़ादी के बाद मंजर आम पर आए, लेकिन इन नावल निगारों ने ये आज़ादी से कब्ल भी लिख रहे थे, लेकिन मंजर आम पर आने के बाद जो मशहूर और मकबूल हुए, ये नावल वो नावल है। तो आज का मौजू था तक़सीम हिंद और आज़ादी के बाद उर्दू नावल। इसको मुख्तसरन आपके सामने इसके मुतालिक पेश किया गया। आगे मुलाकात होती है, हम अपनी तकरीर को यहीं पर इख्तिताम तक ले जाते हैं, फिर मिलेंगे।
Indira Gandhi National Open University, accredited with A++ grade by NAC, provides you a quality education in open and distance learning. School of Performing and Visual Art is offering a wide range of programs in performing and visual art. Certificate program in painting, certificate program in applied art, certificate program in Bharatanatyam dance, certificate program in Hindustani music, Carnatic music and theatre arts. बहुत यत्न करने के बाद भी नहीं पा सका। संजोग से मैं इस बार लेके आया हूँ। All the certificate programs are of 6 months duration with 16 credits. We offer 1-year diploma in theatre arts with 10+2 eligibility criteria of 32 credits. The learners are exposed to various aspects of elements of drama, theatre games, acting techniques, scene work procedures, and they will also have the opportunity to take part in a classroom play production. We also offer bachelor's degree in Hindustani music. This program is duration of 3 years and learners are having the flexibility to complete this program over a period of 6 years. Apart from bachelor's, we also offer masters in drawing and painting with a duration of 2 years. Apart from certificate programs, degree, masters, we also offer PhD programs in performing and visual art with a specialization of visual arts, music, dance and theatre. Art is the perfect manifestation of every human being. So what you are waiting for? For online admissions, please visit our website www.ignou.ac.in. For more details, you can also contact Director, School of Performing and Visual Art, Block number 15G, IGNOU, Maidan Gadi, New Delhi. You can also reach us at sopva@ignou.ac.in. Happy learning! आश्रम के चूहे पकड़े। तुम तो सचमुच राजा लगने लगे। पता नहीं ये राजयोग कब तक रहेगा। तो हमारी माया के लिए सुरक्षित है। Good afternoon, learners. Today we are going to discuss a very important topic in biology, that is preparation of representative stains, and particularly we will be also focusing on one of the very important techniques, that is gram staining. Now this particular course, this is actually a certificate, part of certificate program in laboratory techniques, CLTL 102, and we would be chiefly dealing with the unit on basic experimentations in biology. So what is the purpose of staining? Basically, if you want to visualize any particular biological organism, then you need to stain it. So that is why this is a very important part which we are going to discuss, that is preparation of representative stains and gram staining. Now why do we stain? Why do we go for staining? Staining is actually a process by which you can enhance the contrast of any biological specimen at the microscopic level. Now this staining procedure, it can be of different categories. It can be simple staining, it can be differential staining,
it can be gram staining, it can be acid-fast staining or endospore staining. Now today we will be chiefly discussing with the first three techniques, that is simple staining, differential staining and gram staining. Now when you need to actually go for any staining preparations, then you have to first, what you have to do is you have to mount the biological specimen. You have to mount the biological specimen on a slide. So you can go for wet mounting, where the living biological specimens are mounted on a glass slide with water and specific stains. You can do it via fixation, that is to preserve the shape of the cells and tissues. Heat fixation can be done to kill and adhere the specimens. Chemical fixation to generate strong bonds and increase the rigidity of the samples. Which are the common chemical fixatives? Formaldehyde, picric acid, methanol and ethanol. Sometimes you need to couple this staining technique by using a mordant. What are mordants? These are some chemical agents which are used along with the dye to make the specimen stainable, which otherwise is unstainable. So normally they are not stainable, but if you use a mordant, then you can make them stainable. Now, what is actually the chemical nature of stain? Stain is actually, basically they are dyes, and they have two groups, that is chromophoric group which impart color to the dye, and oxochromic groups which render the ability of the dye to attach to the cellular component and to dissolve and dissociate in water, because ultimately you need to dissolve the stain. These are some powders which you need to dissolve. You can dissolve them in water, you can dissolve them in certain other solvents like ethanol, acetone, etc. So the chromophoric group and the oxochromic group. Now these stains or dyes, they can be categorized again based on their chemical nature into acidic dye, basic dye and neutral dye. Acidic dye, they stain the cytoplasm, particularly the proteins like Congo red, methyl blue, these are some examples. Basic dye, that is the color radical is the cation, they are used to stain the nucleic acids like methyl green, crystal violet, basic fuchsin. Neutral dye, that is acridine orange. As I already said, that sometimes you need to use the mordants because you need to increase the adsorption of the stain to the chemical structure. So in this case, like for example iron or alum, these are some of the very important mordants which you often use. Now coming to some of the representative stains, as I mentioned in my title. First is 1% acetoorsine. Now as I said that you need to stain the chromosomes, you can stain the chromosomes, you can stain any biological organism, as I said, you can stain any bacteria, you can stain a E. coli cell, you can stain a Bacillus subtilis or any Bacillus species. You can stain any plant specimen, like if you cut a section, if you make a histological section of stem or root, then you need to visualize it, you need to visualize the different tissues. Okay, so for all these purposes, what you do is you need to actually stain the specimen. So first we will start with the staining of the chromosomes, because you need to visualize the chromosomes, you need to do a karyotyping. What is karyotyping? You need to count the number of the chromosomes. So in these cases you need to stain it. So in these cases, for the cytological preparations, for the chromosome staining, we normally use acetoorsine or acetocarmine. So take a look at how do you prepare this acetoorsine. 1% acetoorsine. Orsine is a basic deep purple colored dye which is obtained from the lichen Rossella tinctoria and Lecanora porella. They are obtained from the parent compound orsinol 3,5-dihydroxytoluene. Now how do you prepare this orsine? Normally 1 to 2 gram of orsine powder is dissolved in 100 ml of 45% acetic acid, and then you heat it. Mind that you don't boil it, okay? You heat it up to a simmering point, and then the solution is cooled down to room temperature, and then you filter it. So this is actually in detail the procedure. That is, first you need to weigh the orsine powder, okay? Then you measure the glacial acetic acid, 45 ml of glacial acetic acid, and then you dissolve the orsine powder into it, heat it to the simmering point, then you add water, 55 ml water to it, filter it, and then store it in a bottle or anywhere you can store it, okay? Next we go to acetocarmine. This is another very important stain.
normally 0.5 to 1% acetocarmine is prepared. Now, what is the source of this acetocarmine? It is a reddish purple colored dye which is obtained from the female scale insect Coccus cacti, which lives on cactus Opuntia coccinellifera. The bodies of the dried females make cochineal. What you do next? You next isolate the carminic acid. Carminic acid is obtained by extracting cochineal with boiling water, treating it with lead acetate to produce lead carminate, which is again treated with sulfuric acid. The dicarmine is produced by mixing alum with carminic acid. So normally what you do in this case, again, you measure 0.5 to 1 gram of carmine powder and then you dissolve it in 100 ml of 45% acetic acid. You heat it to simmering point, cool it, and then you filter it. So in that way, these are the two basic stains which you use in the cytological preparations. Now, when I talk about the cytological preparation, what is the purpose of making the cytological preparation? Because you need to visualize the chromosome, you need to visualize the morphology of the chromosome, you need to count the number of chromosomes. Okay, and this is called karyotyping, and during karyotyping, what you need to do is you need to make a squash preparation. Now, normally in case of plant systems, we use the onion root tips. Okay, so this is called squash technique. What is squash? Squash technique is a simple method used for the study of chromosomes. This technique consists of applying gentle pressure on a small piece of stained tissue to spread the chromosomes in the cells. This technique is used to study dividing cells showing either mitosis or meiosis and suitable tissues. Now, one thing has to be remembered that normally we prefer the metaphase stage in the cytological preparations. Why metaphase? Because you must be knowing that metaphase is the stage where the chromosomes are countable, where the chromosomes, they align themselves at the equatorial region, and so the chromosomes are easily countable. That is why our main purpose is to get as much as metaphase stages in the cytological plate. So for that, what you need to do is first pre-treatment of the root tips. So in metaphase, the chromosomes remain densely crowded together at the equator and are countable. But you have to ensure that all the cells are arrested at the metaphase stage. For that, what you need to do, you need to undergo three steps. First is pre-treatment. What is the purpose of pre-treatment? Disorganization of the spindle apparatus, shortening and flattening of the chromosome arms so as to contract the chromosomes and arrest the cell division. Now here we normally use two kinds of agents. One is colchicine. Colchicine is obtained from the roots of Colchicum autumnale, which is a plant belonging to the Liliaceae family. So normally 0.05% to 0.5% of this colchicine is used, and you need to treat it. Pre-treatment should be done for 2 to 6 hours at room temperature. In addition, you can also use paradichlorobenzene, a saturated solution of paradichlorobenzene, for this pre-treatment as a pre-treatment solution. Here you need to treat for 3 to 4 hours at 10 degrees centigrade. After pre-treatment, what you need to do is go for the fixation. What is the purpose of fixation? Selective preservation of morphological organization and chemical composition of tissues, rendering the cell contents insoluble with the coagulation or precipitation of proteins and inactivation of enzymes, prevent bacterial decomposition. So these are the three main purposes of undergoing fixation process. Here you can use these kind of reagents like acetic acid, ethanol and formaldehyde mixture, alone or in mixture. Acetic ethanol, you can use them in 1:1, 1:2 or 1:3 ratio. Carnoid solution, ethanol, chloroform, acetic acid, 6:3:1 ratio. So you can use any of these agents or in any of the combinations to undergo the fixation process. Now once this fixation is done, you need to go for the actual staining process. Now what you do here, let's say you are given an onion root tip cells. So what you do is, first you have undergone pre-treatment as I discussed, then you have undergone fixation, and then you take this tissue or the onion root tip cells which you have placed in the fixative and you wash it in water until the roots sink, drain off the water and then put few drops of 2 normal
hydrochloric acid and leave it for 10 minutes at room temperature. And then you very gently and carefully, while the hydrolyzing process is going on, you move the watch glass over the flame. But be careful, don't overheat it. Alternatively, you can just warm the watch glass over a beaker of boiling water till the liquid steams. So mind that the time should be very important in this connection. You should not overheat it. Now after this hydrolyzation is done, you drain off the hydrochloric acid, and then what you do is you again wash it with water, and the next step is you transfer it to the staining solution. Mind that you have already prepared the stain, 1% acetoarsine or 1% acetocarmine, whatever you are using. So transfer these tissues to the stain and then stain it for 10 to 15 minutes. So once this is done, then what you do is place a drop of 45% acetic acid on the root tip and carefully place a cover slip. And now the actual squash technique comes into the picture, because now what you have to do is you have to gently tap the cover slip by the back of a pencil to get an even spread of chromosomes. So because you need to evenly spread the chromosomes, they should not clump together because you need to count the number of chromosomes. So you should have applied a uniform pressure to evenly spread the chromosomes and then go for visualization under microscope. So take a look at this picture, how it looks like. If you stain it with acetoarsine, and this is on the left hand side, you can see it's a typical metaphase plate, okay, where the chromosomes are countable and well deciphered. And on the right hand side, it is acetocarmine, where I have actually tried to introduce you to the different stages, like the anaphase stage where the chromosomes have segregated to the two poles. Okay, then there are some stages for the metaphase. So different stages are available in the slide, which is, or in the picture, which is in the right hand side. Okay, the second stain, that is aqueous methylene blue. In this case, if you want to prepare a 1% methylene blue, then weigh 1 gram of methylene blue powder and you dissolve it in 100 ml. It is very simple. Okay, only you have to properly weigh the amount and properly properly measure the volume of the distilled water. Okay, so in that case you can prepare a methylene blue stain. Now methylene blue is normally used to check the epithelial cells which you obtain from buccal smear. So in this case what you have to do is rinse your mouth well with tap water, gently scrape the inside of your cheek 8 to 10 times with the flat end of toothpick, add a drop of 0.9% sodium chloride or physiological saline on a clean glass slide, then add a drop of methylene blue and then cover it with a cover slip, and again you flatten the cells. And of course you need to drain off the excess stain. You can use tissue paper or paper towel for that, and then place it under the high power of the microscope. So this is how it will look like. If you see it, if you stain it with methylene blue and if you visualize it under microscope, then the cells appear crumpled and irregular in outline. Nucleus, it stains dark blue in the center. And if you have isolated this buccal smear, or if you have isolated the sample from females, then in addition to the above features, you will notice one additional feature, that is bar body. What is bar body? It is a distinctly dark staining body attached to the nuclear membrane. So you can visualize this bar body in case of samples taken from females. Okay, next the staining solution that we are going to prepare is the Noland's stain solution. Now in this case what you have to take is, you have to take 5 gram of phenol crystals, okay, and then you can measure it and take it in 10 ml of the Corning tube, okay, and then measure 100 ml of distilled water separately, and also measure 10 ml of glycerol in another measuring cylinder, and then 25 mg of gentian violet. You have to measure it, you have to weigh it, and then the phenol crystals which you have already solubilized, or which you have already prepared, okay, by heating it, then you add it to this 25 mg of gentian violet. Also you measure you add the requisite amount of glycerol that you have already measured.
And finally, you gently pour the prepared stain solution into a brown paper covered bottle or brown stain bottle of 100 ml capacity. So basically it consists of a mixture of phenol crystals, water of course, glycerol and gentian violet. So together they make up this Noland's stain solution. Now, where is it normally used? It is normally used for the flagellated algal samples. Now, let's take example of Chlamydomonas or Volvox. Okay, these are some green algae which have the flagella, and here the flagella can be visualized using this kind of stain. So place a drop of culture, algal culture maybe, or you can take any flagellated culture on a clean slide, add a drop of 10% methyl cellulose to restrict the movement of the organism, place a covered slip to observe the flagellar movement under the microscope. Stain the specimen with Noland's solution, and as you can see in this particular diagram, okay, that you can clearly visualize the flagella using this particular stain if you stain it with the Noland's solution. Next we come to plant specimens. Now if you are asked to make a tissue section like a stem section or a root section, so in this case what you do is you have to cut the tissue, or you have to make a transverse section of the tissue, okay, and make sure that you don't make oblique sections. And after transverse section you need to again stain it. So in this case the two stains that we normally use are light green and safranin. So light green is a coal tar dye, acidic, and belongs to diamino triphenyl methane group. This is an ideal stain for cytoplasm and cellulose cell wall. That means mostly the parenchymatous tissues. These are visualized by staining with light green. So you prepare light green by dissolving it in 90 to 95% of alcohol. It may be 90% or it may be 95%, or sometimes it may be in absolute alcohol. Normally we use 0.2 to 0.5% solution. Safranin, it is a coal tar dye. It is a basic dye and belongs to the azine group. This is very much specific for the lignified tissues. That means thick wall tissues, lignified, cutinized, suberized and chitinized tissue. I give you an example like xylem. Sclerenchymatous tissues, which are thick wall tissues, they normally take up the safranin stain. So you can get a contrast. If you make a differential staining using these two stains, you can very clearly visualize the tissue sections. Now, how do you go for this staining? So these are some of the steps. Choose an appropriate thin non-oblique handmade section kept in water in a watch glass. Transfer the sections in 30% alcohol for 5 minutes and then go for the staining. First you add 1% safranin. Now this 1% safranin has been prepared in 50% alcohol. Stain it for 30 minutes. Then you go for the series of dehydration steps. Dehydration first in 70% alcohol, then 80% alcohol, then 90% alcohol sequentially. And each of these treatments should be subjected for 5 minutes. Next you add the counter stain. Now the counter stain in this case is 1% light green in 95% alcohol. So you counter stain it with light green for 1 minute. Mind that these time limits need to be adjusted. Okay, I have given a rough estimate of the time, but sometimes depending upon the specimens or depending upon the tissue sections, these times need to be adjusted, or this time need to be modified. Okay, or you need to standardize the time durations. Pass through alcohol xylol 1:1 mixture for 5 minutes, clear in xylol for at least 10 minutes, and then after all this staining procedure is complete, after all these treatments are done, you take it in a slide, put a cover slip and mount it in Canada balsam for making of the permanent slides, and finally you dry it on hot plate for 24 hours. Next day when you come, you will be able to visualize tissue sections like this. See, the red portions are those which have taken the safranin stain, and those are actually the lignified tissues or the thick wall tissues. As I said, it can be xylem, it can be sclerenchyma,
and all the light green portions, okay, those are actually they have taken up the light green stain, and those are thin wall tissues, cellulosic masses, okay, mostly they are parenchymatous cells. So in that way you can see how beautiful the tissue section look like, and you will be able at once to see each of the layers, okay, the starting from epidermis, cortex, okay, the endodermis, the pericycle, the pith, xylem, phloem, all the tissues you will be able to make out when you go for this kind of staining. Lastly, I will come to another important technique, that is gram staining, and this is very much important to technique in order to distinguish between a gram positive bacteria and a gram negative bacteria. Now before you go for gram staining, you have to understand the principle of gram staining. Now gram staining technique was introduced by Christian Gram in 1884, and here the fixed bacterial smear is subjected to the following staining reagents like crystal violet, iodine, alcohol, safranin. Now principle is gram positive bacteria, they retain crystal violet color and therefore they appear deep violet. Gram negative bacteria, upon alcohol treatment, they will lose the crystal violet and they will take the counter stain, that is safranin, and hence they will appear red. Now why this difference? Because the cell wall of the gram negative bacteria, they have thinner peptidoglycan layer, but they have in addition they have a lipopolysaccharide molecule, okay, which can be easily solubilized by the alcohol, whereas in case of gram positive bacteria they have a thick walled peptidoglycan layer and therefore that is not solubilized by alcohol, so that when you wash it with alcohol, the crystal violet color, okay, that will be faded away and they will take the counter stain in case of gram negative bacteria. But for gram positive bacteria, they will retain the crystal violet color and hence they will appear violet in color. So CVI complex can be extracted and hence decolorized. So they take safranin counter stain in case of gram negative bacteria. Gram positive bacteria, they have lower lipid content, they have thicker peptidoglycan layer, therefore crystal violet iodine complex cannot be extracted, therefore they will retain the crystal violet color. Okay, so that is actually the steps. So you need to first take the with an inoculating loop, you take the bacterial specimen, you take it on the slide, and then with another glass slide you just make a smear, okay, and then you add a drop of crystal violet, okay. If it is gram positive bacteria, it will retain the crystal violet color, okay. Following crystal violet, you wash it with alcohol, okay, and then you add counter stain, that is safranin. So if it is gram negative bacteria, it will take the color of the safranin. So this is how it will look like. So if you observe your slides under a compound microscope, you can see the gram negative bacteria that has taken the safranin stain and the gram positive bacteria that has retained the color of the crystal violet. So these were some of the techniques that I wish to talk or I wish to share with you today. So you can find these protocols in your lab manual, okay. Please go through it, and in case of any problem, you can approach us with any kind of queries. We are always there to help you. Thank you. We wear clothes on a daily basis. But have we ever wondered, where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer,
or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in. BHIC 112, History of India 1605 to 1750. Today we are going to discuss an overview of this particular course. You need to understand that this course is very important component of history of India. And there are significant aspects which we must cover when dealing with this period. So this period should also be seen in the larger context of the world history. In another word, I can say this period is 17th century India. 17th century India. मतलब 7वीं शताब्दी का जो भारत है उसको समझने के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है. और इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने deliberately ये कोशिश की है कि we must go beyond political history, what has been the conventional history. Though in the last 40 to 50 years things have changed, but जो understanding history की रही है कि it's a history of kings or history of dynasties, we have tried to go beyond that. So this course gives you a very comprehensive understanding of the period, especially for Indian subcontinent. Though at times we have gone beyond Indian subcontinent when we were discussing the trade, we have discussed the larger context also. And in the last chapter also, we have discussed the Great Divergence debate, where we have tried to locate it in the larger global context. So what we are dealing today is a period which is an era of global connectedness. आप जानते हैं कि 15th century अंत आते आते अमेरिका डिस्कवर हो गया था. दोनों अमेरिका डिस्कवर हो गए थे. तो अमेरिका डिस्कवर होने के बाद में ग्लोब का चक्कर भी लगा लिया गया. तो यूरोप से चाहे बाएं शुरू हो चाहे दाएं शुरू हो, यू आर कवरिंग द होल ग्लोब. एंड बिकॉज ऑफ द यूरोपियन डोमिनेशन ऑन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, बोथ नॉर्थ एंड साउथ, especially British domination on the northern America,
and then the British penetration or British interaction with the Africa and subsequently to the Indian subcontinent, and which moves further also towards the Far East. So, जो era we are discussing, in that era, it is the global connectedness we see. And that global connectedness का एक implication हमने डिस्कस भी किया हुआ है और आपके इस कोर्स के आखिरी चैप्टर के आखिरी हिस्से के रूप में आपके सामने भी आता है, दैट इज़ द ग्रेट डाइवर्जेंस डिबेट, जिसकी हम लोग बातचीत करते हैं कि वो क्या वजह थी कि यूरोप कुड डेवलप एंड इंडिया कुड नॉट, और द ईस्टर्न सोसाइटीज कुड नॉट, विच मीन्स जो 18th सेंचुरी में हमें डेविएशन दिख रहा है, that the Europe started developing and the Indian and the Eastern civilization started stagnating, if not declining. So what are the reasons? So the reasons have to be traced in the larger context of 17th century. So हमें दो trends सामने देखने को मिल रहे हैं. एक, I have been saying that it's an era of in global interconnectedness where the society is very, very cosmopolitan, very, very cosmopolitan. So एक सोसाइटी जो बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, इसके अंदर फॉरेन ट्रेवलर्स आ रहे हैं, दे आर इंटरेक्टिंग विद इंडिया, फॉरेन एमिसरीज आ रही हैं, हमारी एमिसरीज बाहर जा रही हैं. It's not only that only Mughals are there are other princely states who are in constant touch with the outer world also. So it's an era of global interconnectedness. पोर्चुगीज़ वैसे ही आ चुके हैं इंडियन ओशन के अंदर, पोर्चुगीज़ के बाद फ्रेंच भी आ चुके हैं, और इस पीरियड में आपको ब्रिटिश भी दिख रहे हैं, डच भी नज़र आ रहे हैं. सो जो ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क डेवलप कर रहा है उसके अंदर इंडिया इज़ ऑक्यूपाइंग अ वेरी पिविटल position or pivotal location. So in that context, it's an era of global interconnectedness. So when we study this century, we should not study this century solely in terms of the political developments. There are developments in the other fields of life. Or if I can say, the cosmopolitan character is visible in almost all walks of life. It's not only economic, that the trade is there, so economic connections are there. You can see interaction in the literature, you can see the interactions in the architecture, interaction in the painting, interaction in terms of developments in the science and technology. Though the fact remains that after the 18th century or towards the end of the 18th century, we see a great divergence. एक विचलन देखते हैं हम लोग कि जो परंपरा आपको यूरोप में विकसित होती दिखती है हिस्टोरिकल प्रोसेसेस की, that is not seen in the eastern countries, especially in India. So we are trying to locate, through this course, we are trying to locate the society of 17th century. We have extended to the mid of the 18th century, 1750. So we are discussing that. So it's going beyond the political history. It's also going beyond the economics where state dominated, or the focus on land revenue is not the primary focus of this particular unit, in this particular course. Land revenue is very important. We discuss that in terms of other economic spheres, but we don't confine ourselves to simply the political history. To understand this period, in this course, the first part or first block or the first theme we discuss is the kind of sources available for us to understand this century. And the sources are very, very diverse, very, very diverse. Court chronicles are there, memoirs of the rulers are there, literary compositions are there, there are architectural specimens, and a wide variety of paintings are available, which means along with literary sources, we have material culture. And this availability of a large corpus of historical sources to reconstruct or build the history of this century makes it much more rich. A very thick understanding of society emerges to us, simply because we have a variety of sources available to us. So the first theme or the first block of this course is primarily focuses on or discusses simply the kind of sources available to us. And उन sources के सहारे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि history writing के लिए जो sources जिनको हम use करने के बेस बनाते हैं उनमें क्या diversity, उनमें क्या richness है, और कैसे उस richness को बेस बना करके historiography develop की है, that follows in the subsequent chapters. Which means to understand the century, we have a large historiography, and that historiography is based on the various kind of sources. We have also discussed those sources so that you can understand that on the basis of these sources, we have written the kind of history which we have incorporated in the subsequent blocks, themes, or the chapters. So, just once again, let me say, it's court chronicles. They were writing primarily for the kings, for the court.
So they have a very particular orientation when they are writing this. But even there, you get glimpses of, you get evidences of common man and what is happening in society at large. So we have that facility with the court chronicles. But we understand that and we accept that the court chronicles have their own limitations. I have forgot to mention in one of the important source available for this period is the accounts of foreign travelers. So we have court chronicles, then we have memoirs, then we have literary compositions, immense amount of literary compositions. This is the period when Bhakti tradition is flourishing in Avadhi and in Braj Bhasha. So a large corpus of writings are available. Not to mention the literature available in Sanskrit. Please understand that this period is also very rich in composition in Sanskrit. So we have on the one hand, sources which primarily focuses on the activities of the court, but we also have sources which focuses on the larger social ethos, and it tries to capture the society's understanding of the contemporary times. Which means, fortunately, to reconstruct this history, we have a very good amount of sources. When we discuss these sources, we go beyond the state, which means ये political history, dynasty centric history से आगे चले जाते हैं हम लोग. जब dynasty centric history से हम आगे जाते हैं तो हम economic sphere में भी we go beyond the land revenue system and we try to explore what is the nature of craft production, what are the developments in the commerce, what are the trading communities, and how Indian Ocean is also a very important arena of economic development. तो जिसको मैं ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस की बात आपसे कर रहा था, वो इकोनॉमिक्स में आपको नज़र आता है, जहाँ के अंदर हम इंडियन ओशन एंड इट्स रिलेटेड ट्रेड एक्टिविटीज़ को मेजर करते हैं या उसको डॉक्यूमेंट करते हैं. सो दिस अ लार्ज एरिया which goes beyond, which lies beyond the state, and in the section on the next section deals with the economy. I'm not mentioned another important section which deals with the emergence of Marathas, the emergence of Sikhs. We'll discuss that subsequently. But to make the connection more visible to you, what we are trying to say that this global interconnectedness is not only in terms of economics or in terms of economic affairs, though economic affairs are important. They play a very important role and go beyond the state controlled economy or state directed economy. मतलब लैंड रेवेन्यू वसूला जा रहा है, उसके अपने रूल्स हैं, उसके अपने रेगुलेशंस हैं, एंड देन देयर इज स्टेट विच इज प्रोक्योरिंग इट एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इट. ऑल दैट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, but I'm not going to discuss that. We have not discussed that in this particular course because that has been taken care in another course. Here, what we have focused in the other dimensions of economic affairs which sustain the agrarian production and land revenue system. So we are not saying that we are not dealing with that. We are simply saying that in details you get to know about the land system in another course. But here we have focused on the other issues of economic affair. If you go beyond, if we move beyond from these initial units, then we come to locating religious traditions. And when we say locating religious traditions, we need to understand that this society is very, very vibrant. As I said, it's very cosmopolitan, where you don't confine yourself solely on the understanding of so-called Hinduism and so-called Islam, because there is no one Hinduism and there is no one Islam. You all are aware of it. शिया हैं, सुन्नी हैं, एंड देन द सूफी सिलसिलास हैं. सूफी सिलसिलास की भी ट्रेडिशंस हैं. तो जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं या जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी डाइवर्स. दे आर वेरी वेरी हेट्रोजेनस. होमोजेनिटी नहीं है वहाँ के अंदर. विद इन वन रिलीजन देयर इज वेरी हेट्रोजेनिटी inherent in it. So what we are trying to say that this period where interaction with the larger world is taking place, even in terms of literary tradition, even in terms of religious traditions, there are diverse traditions. New trends are emerging. New trends, if you read one of the unit where religious movement, we have discussed that. In what sense? There is a movement away from the domination of Shaivite towards the Vaishnavization. आप सब जानते हैं तुलसीदास की रामचरितमानस इस समय के अंदर फ्लरिश कर रही है, उसकी रीडरशिप बढ़ रही है और उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है.
جس کے اندر ویشنو بھکتی اینڈ ویشنو بھکتی کے سہارے a particular image of kingship is also being constructed. So we follow a tradition where Vaishnavization of religious sphere as well as the political sphere is taking place. So there are new trends emerging in the religious traditions. And within these religious traditions, there are different sects. Different sects, when I say, there are conflict among the different sects of one particular religion. مطلب ہندوزم کے بھی جو سیکٹس ہیں ان کے اندر لڑائی، ان کے اندر کانفلکٹ دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے شیعہ سنی کے بیچ میں کانفلکٹ دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو اسلام کے اندر. سو جو ریلیجیس ٹریڈیشنس ہم لوگ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان دیز یونٹس، وی ہیو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی نیو ٹرینڈس. We have tried to understand the emergence of new sects. In what ways they represent the aspiration of a community which is dynamic. Thereby, we also suggest that the character of Indian society during this period of time is not homogeneous, neither very static. It's very, very dynamic and is ready to adapt or accept the other traditions. So, جو religious traditions کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس میں you need to understand that the binary where Islam versus Hinduism or Hinduism versus Islam دیکھا جاتا ہے, that is not acceptable, neither visible, simply because there are new trends which are emerging in each tradition, in Hinduism as well as in Islam also. And یہ traditions دھیمے دھیمے grow کرتے جاتے ہیں اور ایک نئے روپ اختیار کرتے جاتے ہیں. یہ جو ہم لوگ ٹریڈیشنس پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی کو اگر ایک اور طریقے سے میں آپ سے سمجھانے کی کوشش کروں کہ ان دی ویژول کلچر دیر از اے کائنڈ آف انٹریکشن بٹوین ڈائیورس ٹریڈیشنس. مینس کچھ یوروپین انفلوئنس دیکھنے کو ملتا ہے, یوروپین انفلوئنس آن دی پینٹنگس آف ڈفرینٹ ریجنس آف انڈیا. مطلب دیر از اے راجپوت پینٹنگ, دین دیر ڈیکن پینٹنگ, دین دیر پہاڑی پینٹنگ. یہ پہاڑی پینٹنگس, یہ ڈیکن پینٹنگس, یہ راجپوت پینٹنگس آپس میں اوور لیپ بھی کر رہی ہیں, آپس میں انٹریکٹ بھی کر رہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ پینٹنگس کے جو لارجر ٹریڈیشنس ہیں ان سے بھی انٹریکٹ کر رہی ہیں. ان دی یونٹ دی آتھر ہیز ڈسکس دیٹ in terms of paintings you very clearly see that even the European influence is visible. تو جو cosmopolitan character ہے, that cosmopolitan character does not influence or confine only to the economic affairs. It percolates to other sectors also, and visual culture is very important part of that. We have also tried to discuss the gender and courtly culture. Courtly culture میں بھی سمجھاتا ہوں آپ کو, تھوڑا سا مشکل رہے گا کیونکہ نارمل ہسٹری جو آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کا حصہ نہیں ہے, لیکن اٹ از ڈیفینیٹلی پارٹ آف دی دس کورس BHIC 112 ہسٹری آف انڈیا 1605 to 1750. تو یہ جو جینڈر کے ایشو کو سمجھنے کی بات چیت ہو رہی ہے, اس میں عورتوں کی استھتی خالی ڈسکرائب کر دینا کہ ایسا ملتا ہے, اس کے آگے جانے کی بات چیت کر رہی ہے. اینڈ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دی کوشچن آف جینڈر ایٹ گراس روٹ لیول آلسو. اینڈ فارچونیٹلی وی ہیو سورسز, اینڈ یہ سورسز یوزلی جو ریجنل پرنسپیلٹیز ہیں, چاہے وہ راجپوتانہ کی الگ الگ ہوں, چتور ہو, آمیر ہو, جودھ پور ہو, ان کا اپنا ریکارڈ مینٹین کرنے کا ایک ٹریڈیشن ہے, اور اس ٹریڈیشن کے اندر یو گیٹ ایویڈنس اور گلمپسز آف دی جینڈر ریلیشنس. سو ہم پولیٹیکل ہسٹری میں کنگس اینڈ ڈائنیسٹیز سے ہٹ کے اونلی میلس تک کنفائن نہیں رہ رہے ہیں, بلکہ وی آر گوئنگ بیانڈ دا میلس اینڈ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دی امپیکٹ آن دی لارجر سوسائٹی اور دی ڈپرائوڈ سیکشن آف سوسائٹی, دی سو کالڈ فیمیلس. یہ جو جینڈر کنسٹرکشن ہے, اس میں جو دو امپورٹنٹ ٹریڈیشنس ابھی تک ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں, یا ٹو امپورٹنٹ لائنس آف انویسٹیگیشن ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. ون از where we focus on the courtly culture. مطلب جو کورٹ میں مہیلائیں رہ رہی ہیں, نور جہاں کی بات چیت کر لیجیے, آپ ممتاز محل کی بات کر لیجیے, آپ جہاں آرا کی بات کر لیجیے. مطلب section was devoted to the history of women in the Mughal court. But now we have evidence, especially from Rajasthan, and on the basis of that we have tried to discuss and understand things like gender relations at the ground level as well. جینڈر کنسٹرکشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں فارچونیٹلی راجستھان آرکائیو سے بہت سے ایویڈنس دیکھنے کو ملتے ہیں,
और जो राजस्थान स्टेट आर्काइव से हमको एविडेंसेस मिल रही हैं, दैट गिव्स अस पिक्चर एट द ग्राउंड लेवल. मैं एक एग्जांपल शेयर करूं तो परहैप्स थिंग्स विल बिकम मच मोर विजिबल टू यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. राजस्थान से एविडेंस हमको मिल रही है लेट 17th सेंचुरी के अर्ली 18th सेंचुरी फॉर श्योर, जिसके अंदर a common woman is approaching the court to resolve the issue which she is facing, which means there is a possibility of getting relief from the court. Court not in terms as we understand today, but definitely her petitions are recorded and we have that recorded petition at our disposal to understand. Most of the time it is a judgment, and in judgment a brief description of the case is mentioned. So जब हम जेंडर रिलेशंस की बातचीत कर रहे हैं, so राजस्थान से मिले हुए सोर्सेज स्पेशली enable us to understand the status and position of women at village level, at the ground level. So once again we are going beyond the court, going beyond the confines of the nobility and trying to understand the genders, the significance of gender in the larger socio-politico-economic setting. अगर मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं कि जो औरतें मार्जिन्स के ऊपर थीं, जो सो कॉल्ड पर्दे में नहीं रह रही थीं, and they were participating in the public sphere or public life, they were also being investigated by historians, and in this course we have given space to that. If you move further a step ahead, then we realize that we have also discussed in this course the courtly culture and the affiliated dimensions or issues. In courtly culture, we have discussed the etiquettes. They were well defined etiquettes. आप आज शब्द यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल कि एक डिफाइंड प्रोटोकॉल है. हम उस प्रोटोकॉल को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं in terms of the etiquettes. And these etiquettes are very, very important. There are treatises in the vernacular where how to become a true noble is being discussed, which means पुरुष होने की जो परीक्षा है या पुरुष होने की जो पैरामीटर्स हैं, दो इट्स वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, सो जो पुरुष होने की परीक्षा है कैसे आप उसमें खरे उतर रहे हैं. और इन अदर वर्ड्स इफ आई यूज द टर्म सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न है वो, तो जो सर्वगुण संपन्न है वो सोसाइटी की उस इमेजिनेशन को हमारे सामने रखता है जिसके अंदर हम जो राजा जुड़ी नोबिलिटी और जो इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो उन तीनों का एक प्लेटफॉर्म पे लाके देखते हैं कि किस तरीके से etiquettes define that uniqueness or that connectedness. We also have discussed the imperial courts and the power of rhetoric. Let me discuss imperial court first and then I'll go to the rhetoric. In the imperial court, it is usually said that when Mughal emperor moved, a whole city moved. And it's not an exaggeration. Believe me, it's not an exaggeration. We have the record. I could not show it here. But these larger imperial camps were moving city on their own. And these moving cities have been described by travelers, have been described by the court chronicles in a very, very, very detailed and lucid manner. So, what happens is that we are able to construct the history of the imperial court and the material culture associated with the imperial court. I'm not discussing the sovereignty or the power of the king. I'm simply suggesting that we have been able to discuss the context in which imperial courts have been described. And इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलता है, इसको हम लोग कहते हैं रेटोरिक. रेटोरिक थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपकी समझ में आएगा. और ये रेटोरिक जो है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है फॉर द गवर्नेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड कोर्टली कल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है. सो व्हेन आई से रेटोरिक, व्हाट आई मीन इज दैट एक ही चीज़ को बहुत महिमा मंडित करके बोलना, बहुत ग्लोरीफाई करके बोलना, whereas in reality it's very, very minuscule or very, very insignificant. But with the help of rhetoric, you create an image that this is the very important component which has been provided to us. अब मैं इसी को एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल CM नईम का आर्टिकल है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो अकबर बीरबल के चुटकुले हैं उनको अगर एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा, which have been analyzed, we need to understand that
all these rhetorics are not confined to one particular dimensions. Or in other words, if I say, a classic example is that बाबर ने कहा कि मैं इस युद्ध के पहले सब शराब छोड़ दूंगा और सारे शराब के गिलास तोड़वा दिए. But the moment he wins the battle, he comes back and starts the things again. So rhetoric का अपना एक भूमिका रही है और वो rhetoric इमेज क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको मैंने सीएम नईम के कॉन्टेक्स्ट में आपसे कहा. किसकी हिम्मत थी कि वो अकबर के दरबार में बैठे, अगर मैं बीरबल की बात कर रहा हूँ, किस में हिम्मत थी कि अकबर के दरबार में बैठे अकबर की बुराई कर दे. बट बीरबल वॉज डूइंग दैट, एंड दिस वी कम टू नो थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ अकबर बीरबल चुटकुले. But CM Naeem has argued that things are not all that simple. This is an era of expansion, and during expansion, construction and reconstruction is taking place. So इस expansion को समझने के लिए आपको जो rhetoric है उसकी context को समझना पड़ेगा. इसी को और एक तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारी ग्रेट डाइवर्जेंस डिबेट चल रही थी, जिससे कॉन्टेक्स्ट में मैंने शुरू किया था, उसमें rhetoric plays very important role. Through rhetoric, what we are saying is that the king and the paraphernalia is maintaining itself at times on the basis of justification offered through the divine theory of kingship. So, जो courtly etiquette है, it's defined in such a manner which says or which suggests that the center of power is the ruler or the king. So, ये जो centrality of power है, it is being recreated, re-established, reiterated with the help of the rhetoric. So, ये जो कोर्ट एंड कोर्ट का पैराफेरनेलिया है, इसको इससे समझाने की कोशिश की गई हम लोगों ने कि इट्स नॉट ओनली द विल ऑफ द किंग, रेदर द विल ऑफ द किंग इन इटसेल्फ इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेसेस. मतलब जो राजा चाह रहा है वो अपने आप नहीं चाह रहा है, वो कंडीशन हो रहा है उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत. तो जो हम हिस्टोरिकल प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस यूनिट के अंदर, उसके अंदर वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू रीजनल स्टेट्स, especially Maratha, Sikh, Jat, and then the successor states जो separate हो जाते हैं from the main empire. मुगल से अलग होके हैदराबाद आपके सामने मौजूद है. So वो separation और वो segregation भी हो रहा है. ये जो हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ या मैं जो सक्सेसर स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, ये भी दर्शा रहे हैं कि जो 18th सेंचुरी है, 17th और 18th सेंचुरी है, इसके अंदर देयर इज अ पोटेंशियल फॉर मूवमेंट अवे फ्रॉम द सेंटर. ये जो मूवमेंट अवे फ्रॉम द सेंटर है, ये आपको अ न्यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री की तरफ भी ले जा रहा है. मतलब इट इज़ नॉट मुगल सेंट्रिक हिस्ट्री which is being written for this course. Rather, it is history of Indian subcontinent where Mughals are one of the rulers or one of the players. Which means कि जो कोर्स डिज़ाइन हुआ है this BHIC 112, this course tries to capture the ethos of the 17th century India. It tries to capture the diversity of traditions, the diversity of literary traditions, the vibrancy of economic sphere, कि किस रूप में जो सोसाइटी है वो यूरोपियन ट्रेड की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है. इट्स ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century that things started to change. But till the first of the 18th century, we have the continuation of the same tradition or local politics where local or regional traditions are emerging. So, what we have discussed so far is an understanding of 17th century India, Indian subcontinent, going beyond the political history. You'll get a better understanding of this course if you study our course material, BHIC 112, and there are several books which I have listed as a bibliography. Satish Chandra's book is there. EHI 4 is very important document in that. But please understand that while reading, you need to understand that this course is trying to argue with you the cosmopolitan character of the society, the interconnected, and the larger 17th century ethos where great divergence is also taking place or emerging. Thank you very much.